A very good afternoon. Many thanks for staying with us on TV47. Welcome to Newsfeed. My name is Mumbi Chege. Now, members of parliament from Kiambu County have come out to condemn the Senate on how it has been postponing the revenue allocation dispute, urging them to have a sober debate so that the country can move on. Now, Limuru Member of Parliament Peter Mwadhi, his Larry counterpart John Mburu, and former Member of Parliament for Larry Mburu Kahangara say senators should adopt a one-man, one-vote, one-shilling formula for sharing revenue among the 47 counties as a way of ensuring equity and fairness in funds distribution. Wameahirisha mara tano sasa, ni aibu. Aibu seneti, ni aibu kuahirisha kikao mara tano. Kama hamtaki mseme hamtaki. Tuambiwe Wakenya kwamba mmeshindwa, tufanye kazi yetu, hata kama ni referendum tutengeneze sheria ya kusema vile pesa itakatwa. Makadirio ambayo pesa itakuwa shilingi moja kwa mwananchi mmoja, kwa sababu mwananchi ndio hutoa pesa. Si kichaka ama kiwanja ambao inatoa pesa. Kunaweza kuwa kuna constituency moja kubwa kule inaitwa North Horr ambao iko kama Mount Kenya yote. Hatuwezi sema ile pesa ambayo itaenda North Horr itoshane na ile pesa itaenda Mount Kenya yote, na Mount Kenya wale watu ndio hutoa ushuru. Mchezo ambao tunaona kwa sasa ni kwa sababu executive kuna vile wanataka kusukuma mgao wa pesa, lakini hawawezi kuachilia wale ambao wamechaguliwa katika Senate wakae chini na waweze kufanya maamuzi yao bila kushurutishwa kutoka kwa executive. Na ukiona even the adjournments you're seeing every other day, they are adjourning, it's because Lusaka mahali amekalia hivi. Lusaka is not independent. Lusaka is not independent. Lusaka ni mtu amefungiliwa kamba hapa, anavurutwa na watu wengine ndio afanye kazi kulingana na vile wao wanataka. And Gatundu South Member of Parliament Moses Kuria said the handshake was ill-intended by opposition leader Raila Odinga. Kuria says he is determined to rescue President Uhuru Kenyatta from what he says is trickery by the ODM party leader. Kuria spoke at a funeral in his constituency. Kutoka leo ile kazi ambao mliniambia uende utuletee maendeleo na ukalinde uhuru wetu. Hiyo kazi ya kulinda uhuru itaanza na hiyo bunge, hiyo maneno ya revenue sharing. Kwa sababu mmejionea hii ni sarakasi. Hii ni mtapeli. Raila anamtapeli Uhuru. Anamtapeli tu, ni conman. Raila is a conman. He's a petty conman. Anamtole na hizi vingi au nipome hiyo kitu acha nayo. Akikuwa atapata pesa. Aloenda wakishoka. Baada ya vile watu watakaruwa pesa. Sisi tukaungana na rais wetu na serikali, kila mtu tukasahau kama tuko na tofauti ya kisiasa. Tukaweka sheria inasema pesa igawe kulingana na wingi ya watu, isigawiwe miti ama wanyama. Kama Kiambu tuko wengi, tuongezewe pesa. Kwingine ambako hakuna watu wengi, ipunguzwe huko, tuletewe huku, sababu hata sisi sio watoto wa paka. Na rais wetu tukaungana tukasema namna hiyo. Huko bunge ya Senate tuko na kaunti, chama ya Jubilee iko na kaunti 28. Kupitisha hii mswada ilikuwa inahitaji kaunti 24. Kwa hivyo tulikuwa sawa tukapitisha. Wale watu wamepinga hii mswada ni hatu ya ODM. Tunasema hii handshake is fake. It is fake. Because hii ndio jaribio. Hii ndio test kubwa. Kama kuna handshake. Kama kuna handshake, kwa nini Raila Odinga ameambia maseneta wake waangushe hii sheria? Tusipewe pesa sisi. Ni kuonyesha ya kwamba Raila mpango yake ilikuwa sisi tufukuzwe, aachwe na Uhuru, halafu amgeuke. Na nilijua tu atamgeuka. Ndio amenya hapo atamgeuka. Tufanye hivi. Tukubaliane. Nyinyi mlitume, mimi niende niokoe rais wetu kutoka kwa hapo. Ndio. Mnipatie hiyo ruhusa. Si Uhuru ni wetu. Sisi ndio tunampenda. Si ndio hapo kwetu. Si Uhuru akipata shida si mimi mtauliza kama mbunge wake. Mimi sitaruhusu tena hawa watu wamdanganye tena. Mimi ndio mwanajeshi wa Uhuru na mmoja. Hii miaka yote mnajua mimi nikipigania Uhuru na nitaendelea kupigania kwa sababu mnafikiria mimi niko na shida na Uhuru. Siko na shida na Uhuru. Ile shida niko nayo hata wewe ukiona baba yako watu wanamdanganya na watamnyang'anya title, utafurahi.
Nilijua watu nitaitwa wanataka. Now, with the surging COVID-19 numbers in the country, a section of leaders in Embu County are now calling on the president to cease inter-county movements to tame the spread of the virus. Speaking while donating foodstuffs to needy women, Embu Women Representative Jane Owanjuki also appealed to the Ministry of Health to facilitate mass testing in the counties. The legislature noted that mass testing will help in early management of the virus and reduce stigma. Hakutakuwa na movement, watu wa Embu hawataenda mahali pengine, watu wa Embu wakae hapa, tuangalie hizo cases tuko nazo zetu 3, to make sure watu wamekaa kwa manyumba zao, na wakipona pia nao wakipona tusianze kuangalia kama sio watu. Sisi hapa Embu kama tungeweza kuwa na uwezo wa kupima hapa wale tuko nao 3, labda tungejua akiwa mmoja, na angekuwa tumejua ni mmoja, ni ile angewekwa self quarantine. Kwa hivyo ingekuwa na spread. Kama mimi mzee, nilikuwa naenda ninauza tunyanya yangu na linda tomandisi yangu nauza napata kitu ya kukula. Lakini siku hizi siwezi kutoka. Nakaa kwa nyumba. Hatutaweza kuenda kutengeneza kibarua kwa sababu hata kibarua hakuna, kwa sababu ya sinda hii ya corona. Hata pesa wale wamepeana kibarua hata wao wamekosa pesa. Still on COVID-19, Uasin Gishu County Commissioner Abdisak Jaldesa has challenged all universities in Kenya to be more innovative in helping the country have locally manufactured masks and sanitizers of high quality that can be accessible to majority of Kenyans at an affordable price. Now, speaking in Eldoret while flagging off sanitizers manufactured by the University of Eldoret to be distributed to vulnerable persons in the slums of Eldoret, Jaldesa regretted that many Kenyans are unable to access sanitizers because of high prices. University of Eldoret Deputy Vice Chancellor Wilson Ngetich said the university has started manufacturing sanitizers and detergents in small scale to help the needy within Uasin Gishu County. A full scale to be able to produce enough for a small community. Na tumeona institutions nyingi sana, parastatos nyingi sana na universities zetu na hata watu binafsi kukuja mbele kusaidiana wakati huu wa pandemic ya COVID-19, na hiyo ni shukrani kubwa sana, na tunaendelea kuappeal kwa wahisani wengine pia wajiunge na university zetu ambazo hawatoi tu bidhaa ya msaada, wanatengeneza vitu kama mask na wanatengeneza vitu kama sanitizers ili waweze kugawa. Kwa hivyo hiyo ni innovation ambayo tunashukuru hawa, na yetu tu ni kuhakikisha kwamba misaada yote yanafikia wale ambao wameathirika sana. Na wale ambao wameathirika sana wengi wanatoka katika informal settlements ambazo wengi wao wameacha kazi, wengi wao wameambiwa sasa hakuna kazi. Kwa hivyo tunashukuru hawa wahisani. Elsewhere, 2 parents in Kaptech village in Hamisi constituency, Vihiga County, are appealing to authorities in the area to help them get back their school-going girls from 2 brothers who took them as their wives. The 2 men have since run away with the girls. The parents of the 2 brothers refused to speak on the matter. Tukakaa kidogo, mtoto wangu akapotea. Tulimtuma mtoni, kwenda mtoni akaacha mtungi kwa njia. Sasa tukasikia mtoto ako huko. Kwetu tukakuja tukampata huko. Huyu mtoto yuko sister zake wengine wako. Wanampa kila kitu. Hata ya sister yake iko Mombasa. Yanamlipia fees. Sisi kama wazazi wale ambao tunahisi uchungu wa kutoa hela zetu kwa mfuko tunalipia mtoto school fees, tunasikia uchungu sana. That's why nimejaribu sana mnisaidie. Mnisaidie juu kwa sababu huyu sidhani hata kama mtoto wake amefika class 8. That's why anachoka na watoto wetu. Naye tukimwelezea anachukua kama mzaa. Sasa wewe watoto wetu sisi kupatikana, mzee tunataka serikali ikabiliana na mzee imweke ndani ndio atumane hawa vijana wake wafanye nini? Wakuje na watoto wetu. Alafu sisi tukijaribu kama wazazi kuongea, wanasema wao ni mabush doctor. Wanajua madawa, wanaweza kutufanya chochote. So wewe mtu kama mimi yani hiyo haiwezi nitishia.
With the number of Nairobi residents embracing organic gardens in their homes on the rise, one small startup is tapping into the market by selling soil composite made from kitchen waste to the urban farmers. Now, this coming at a time when the country is facing an economic crisis attributed to the coronavirus pandemic, with Kenyans forced to adapt to the new normal. Now, David Mudhoka reports. At a backyard farm in Kenya's capital, Nairobi, Sprout Organic, a locally owned company, mixes animal bone meal, seeds, foliage, dry leaves, twigs, and kitchen waste like banana peels to concoct a composite that is sold to urban farmers to grow food in squeezed spaces. Ted Gashanga, an agronomist who co-owns Sprout and runs the business from his Nairobi residence, says their product resembles black cotton soil. Worms are usually added to the mixture to help it mature, a process that takes about 4 weeks. Here, a 20 kg bag sells at 3,500 shillings. Now more than ever, people are saying they need to grow their own produce. Because in the beginning, people weren't allowed to leave the houses to do the shopping, so you'd find most families would, it would be a bother for most families to go outside to do their grocery shopping. When you buy your flowers from by the roadside. Sprout employs 3 staff, and its owners say that although their technology is not new, they have patented the formula to the composite. They hope to expand production beyond Nairobi to cover other towns. From where we started, we have seen tremendous growth in people taking interest in planting in the balconies or in their backyards. So as a result of this, we have created systems that will aid them in this endeavor. And with the coronavirus pandemic sharply slowing down economic growth, massive job losses have floored almost every sector in the country. Having been affected, 71-year-old Francis Wachira decided to venture in urban farming. Used to make a living by renting out tiny tin shacks he built, now he sells the produce from his plot, such as spinach and herbs, and says he earns around 1,000 shillings daily. Because whatever we are doing here, we don't use fertilizer, we don't use insecticides. We are organic people. For the owners of Sprout, although the technology is not new, they have found their own formula in ensuring that waste does not go to waste. David Mudhoka, TV47. Thank you for staying with us on Newsfeed. Let's take a short break. I'll be back with more.
Welcome back to Newsfeed. Now, police in Mumias West have launched a manhunt for unknown assailants who attacked Buchifu Area Chief Joshua Adua, leaving him with serious bullet wounds. Now, reports say the chief was on his way from Imanga to Otiato when he was attacked. The incident has left the area residents shaken. The residents have called on police officers to beef up security in the area. Nikasikia tu sauti, we kaa chini, kaa chini. Sasa nikashindwa, wanaambia nani? Muda si muda nasikia sauti ya risasi. Bwa! Nikashtuka nini mbaya, ikabidi mimi pia nijisaidie. Mlio wa risasi ulipiga mara karibu zaidi ya 5 huko. Watu wameshikwa na uoga sana ikiwa chifu anaweza kupigwa risasi. Na mtu kama mimi tu nitakuwa namna gani kwa hii kijiji? Tunahofia usalama wetu. Yesterday we had an incident where a government official was attacked by unknown criminals within Otiato area where we are. The official was shot by criminals along Amaram Road, where a known number of thugs, we laid him on the road, fortunately, and we are happy he's not badly injured. And cash-strapped private primary and secondary school teachers in Nakuru got a sigh of relief after the county government came to their rescue with goodies. Nakuru Deputy Governor Dr. Eric Koril issued shopping vouchers worth over 5 million shillings and a package of food and non-food items to the teaching and non-teaching staff in the private sector. Many private school teachers have gone without salaries for 3 months now due to the COVID-19 pandemic that led to closure of schools. Nominating at this team giving out vouchers at Moi Secondary. We will be giving out food vouchers totaling 1.348 million shillings. Teachers are undergoing some financial constraints. Putting food on their table has been a challenge. Paying their rent has been challenging. So ningeomba serikali kama inaweza kutuconsider kama walimu wa private ili tupate at least something for the day. And more than 3,000 families in Junju Ward in Kilifi Sub-County will have access to fresh and clean water courtesy of the county government of Kilifi. Speaking during the handing over of 2 water projects in Donya and Mwatundo location in Kilifi South Sub-County, the county executive member Kiringi Mwachitu said that the county government is dedicated to ensuring that Kilifi people have access to clean water in order to improve their hygiene. Yule kijana wangu amwandilishe sijui hapo wapi. Mkae na baadhi ya yale masuala ambayo yamezungumziwa kuhusiana na corona ni kwamba usafi, hasa usafi wa mikono ni muhimu sana wakati huu wa corona. Na utakuta kwamba usafi wa mikono hauwezi tekelezwa bila maji. Kwa hivyo utakuta kwamba dawa kamili kabisa ya corona ni usafi wa mikono, watu wao wataweza kuosha maji. Miradi hii imekuja wakati mwafaka, wakati mzuri sana ambapo wale wananchi wa hali za chini, because miradi hii ndio inagusa yule mwananchi wa chini kabisa ambaye mapato yake ni ya chini, yeye kufuta mfereji hawezi, uchimba kisima hawezi, so inakuwa ni changamoto kwa kuwa na maji katika nyumba yake. Kwa hivyo And in other news, Mecca, Islam's holiest city, is getting ready to welcome pilgrims for the Hajj, which will begin on July 29th. The Hajj has been scaled back dramatically to include only around 1,000 Muslim pilgrims instead of some 2.5 million. This is in keeping away the COVID-19 pandemic. And this year's Hajj will be held under strict hygiene protocols with access limited to pilgrims under 65 years old and without any chronic illnesses. Last month, Saudi Arabia announced it would hold a very limited Hajj, a decision fraught with political and economic peril as it battles a surge in coronavirus infections. The decision to exclude pilgrims arriving from outside Saudi Arabia is a first in the kingdom's modern history and has sparked disappointment among Muslims worldwide, although many accepted it.
the directives that have been given by the Ministry of Health, every citizen, senior citizens in our nation, every citizen at every level must respect and must adhere to the protocols that have been established, that have been rolled out by the Ministry of Health, so that we can keep our country safe. We do not want to lose Kenyans because we have not been careful and we have not listened and we have not carried out the protocols that have been rolled out by the ministry because we didn't take them seriously. Let's now look at the sports news. Atlanta watched as their Serie A title hopes faded away in a 1-1 draw away to AC Milan, leaving them 5 points adrift